Всем привет, на планете YouTube, с вами я, Вертиго. Мы с вами продолжаем проходить Волк среди нас от компании Telltale Games. Это уже второй эпизод. Что могу сказать? Ничего, игра сейчас скажет все вместо меня, но первый эпизод был интересный. Но то, что мне показали, что меня ждет во втором эпизоде, еще интереснее. И кто это, блять, мадам? Это сутенер, я понял. Ладно, все, не буду затягивать. Бери что-то покушать, попить, при антипросмотре аппетита. Иллюзия, сука, второй эпизод. Let's go, начинаем. Mr. Toad? Do something, Bigby, before he completely tears up the place. Whoa, 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 hey, hey! You've got something on your face. Fuck are you talking about, you stupid cunt? You're not as bad as everyone says you are. Please, Bigby. Promise me you won't tell Beast you saw me. Look, whatever it is, it's between you and Beast. I'm staying out of it. It's not what you might be thinking. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? Yeah, I did. Come with me. No. Don't interrupt me, Miss Snow! You asked me a question. Don't change the subject. You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow. No, I'm D. He's dumb. You're gonna tell me, right now, what... Dad! I'm looking for the woodsman. Well, he's not here. Ollie, you're out of paper towels and, they're gonna string me up, Bigby. Like you said, it looks fucking bad. It looks really bad, but I didn't do it. Alright, I got $100 for the first bloke that can tell me something about a girl named... Fuck, man! This fucking lapdog. He comes sniffing around this part of town. Rich fucks in the woodlands need a takedown. Ain't that right, Bigby? Now things are worse off than they've ever been. Well, that's not true. Right. We've had it worse, but not by much. У меня вообще такое ощущение, как будто были такие моменты, которые я даже вообще не выбирал. Короче, закончили на том, что показали новый труп, новую голову. Это была Снежка. И конкретно мурашки сейчас у меня пошли. Вот сейчас нам показывают этот момент. Да, второй эпизод начнется трагично. Mr. Wolf! Да, выглядит жутко, я даже не успел вдуть. You're making this more difficult than it has to be. Подожди, они думают, что у меня такая фамилия, да? Мистер Волк. Они ж не подозревают, блять, не подозревают то, что мы из мира сказок и все такое. Они ж, подожди, они не знают, что я шериф или что? Я не понимаю. Ой, блядь. Я что-то ёбнул случайно. Сейчас, подождите, ребят, секунду. Или что? Они шарят, что я шериф? Или я шериф только в своем, так сказать, мире? Ну, будем так называть это. How are you feeling? I know it's been a long night for you. You look like you could use some rest. I'll be better when I find who did this, which I can't do while sitting in here. We all want the same thing here, Bigby. Не, походу они шарят, что я шериф. Look, I know what you... Но по-любому не шарят то, что я из мира сказок, я волк и все такое. Или шарят. Блять, сложно. You must be going through. Really, I do. But I could use your cooperation. You know, I hate to say it, but I don't think you do. Of course. You're right. I can't imagine what you're going through right now. What is it with you cops? Always trying to empathize with people. I know this must be hard for you. Do you? Do you fucking know? Have you had a friend killed and their head left at your fucking doorstep?
No? Didn't think so. Your nose is bleeding. You look nuts right now. You realize that, right? It's kind of hard to take this seriously with that all over your face. It's weird. Detective Brannigan? I'm Detective Brannigan. Yeah, I know. I just said that. Is there something? Do you hear that? Please, Так, а что происходит? please. I'm sorry. Just make it stop, please. Бигби в ахуе. Как и я на самом деле. Ясно, теперь понятно, почему это все. Я понятно, почему у него из носа кровь пошла. We have to go now. What did you do to her? She'll be fine. It's just a memory wipe spell. Very expensive, but it works. The whole station will forget the last 24 hours and everything they saw at the Woodlands. Well, hurry up. Короче, ладно, непонятно. Да, красавчик, что забрал фотку. А то бы она проснулась такая, и что, блядь, произошло? Кто это? Чья голова? Охуенное общение. This doesn't change anything. Fine. We found Tweedledee chained up to a post. That was your doing, correct? Yeah. Well, I don't know why you detained him. Dee was at the trip trap when Snow was left at the Woodlands, so he couldn't possibly be involved in this mayhem. Bluebeard's currently interrogating him, and he hasn't said anything useful. And Bigby, we have to tread carefully here. We can't implicate an innocent man, and people are already worried about your conduct. There's two of them, Dee and Dunn. And they've been snooping around every crime scene I've looked at. That doesn't mean they're necessarily involved in the murders. На самом деле я бы ему ничего не рассказывал, но ладно. Не знаю. Пока что поиграем. Так, чисто в доверие. Ну, бля, какое доверие? Так чисто, блядь, поддержал беседу. It's been one full night and a slice of morning, and I already miss her too. Я не понимаю, ты что, извращенец, блядь? Что, к чему это вообще было? Snow. I've never been good with these sorts of things. I just can't believe this is really happening. Give me a fucking break. What? You treated her like the fucking maid, and now? You want a shoulder to cry on? You didn't care then, and you don't care now. That is not true. Not true at all. I thought we had some common ground, could discuss this like gentlemen. Так и есть, походу, видите, как его задело? Было бы это не так, его бы это вообще бы не задело. Но это так. Если это не так, какого хуя ты так себя вел с ней? А теперь ты, ой, бля, как же жалко, не хватает, иди нахуй, Крейн. Let's get something straight here, all right? We have exactly nothing in common. Everything that connects us is dead and gone.
Мне так нравится, что он остановился, послушал меня и потом поехал дальше. I'm asking you, but did she give any indication as to what she was thinking? When you saw her last, I mean. I don't know why, but I'd like to know that she was, I guess, fine, I suppose. She could come off as callous sometimes, but she wasn't really. She said that she wanted to change things, make it easier for Fables to get help when they need it. I don't know what else to Ебать, say. как у него выражение лица меняется. Вы смотрите за его бровями. Он такой сначала грустненький, а потом оп, злой. Посмотрите на это выражение лица. Как ему можно вообще доверять? We have to put an end to this. It's been 2 murders in as many days. If we don't unearth our culprit, and soon, there will likely be another on our doorstep tonight. I'll get it done. Please, Bigby, for Miss White. I got it. А ты зря просто упоминаешь Снежку, блять. Колоссальная ошибка. Радуйся, что ты еще говорить можешь. Бля, конечно, так убить Снежку это пиздец. Нихуя себе подвал. А вот и синяя борода. Вот ее наконец-то показали. Кто ты вообще такой, блядь? Ты пират, ты кто? Oh, were you planning on using that? I just thought you really liked rubbing your little sword. What the hell do you think you're doing? Hello, Ichabod. Sheriff. Bluebeard. I was just chatting with our new friend. You were supposed to wait for us to get back. I told you, if you want to be involved, you will do things my way. No violence! Whatever you say, Ichabod. К чему это вообще его улыбка была? Hello, big. А, называй синей бородой, а у нее черная борода. Ха, шутка, ладно. I want Забейте. answers, D. Oh, goody. I thought you wanted questions, and I was having so much trouble thinking of any good ones. Though I'd settled on, how's your head? You see what I've been dealing with? What are you going to do about this, Bigby? I'm glad you have a sense of humor. I hope that means you're willing to cooperate. Snow White is dead. Look, I didn't kill anyone. And I'm supposed to just believe you. You were with me when it happened, dummy. I still have questions for you, D. Sounds like a personal problem. This is ridiculous. Let him work. He's got more experience with these kinds of things. You know I saw you at Faith's apartment. What were you doing there? Girl's got air conditioning. You can't imagine what it's like living in a little shithole with no air, especially with this heat wave going on. Не, ну вы прекрасно понимаете, я не люблю такой, но заебали пиздеть. Ты можешь нормально, блядь, говорить. Но синей бороде понравилось, кстати. Он так улыбнулся игриво. Let's get to know each other. Ты какой злой стал. This is getting old very quickly. Использовать ремни, ударить. А в каком плане? Типа затянуть сильнее? You mind loosening those? I can barely feel my fingers. Ну да. Это тебе не отель. Real cute, you prick. Just tell me what you were doing at Faith's apartment. I can't tell you, and pushing me around isn't going to change that. My brother and I work hard, and we keep our mouths shut. That's the deal. I forgot about your brother. Dumb, right? Он говорит, я не буду говорить, но в итоге заговорил и рассказал уже более-менее что-то хотя бы. Where was your brother last night? Are you accusing him of something? What do you think? He didn't do it, if that's what you're getting at. He didn't kill her. You have no fucking right to keep me here. You have no evidence. Give me my stuff and let me go. What did you find on him? Oh, nothing of consequence, really. Так, пока что нихуя такого, да, не получается. Опа. Keep pushing it, Bigby. You always carry this much cash? I don't like banks. So what? То, что у меня премия сегодня, кстати. I'm declaring a tax on uncooperative troublemakers.
Бля, как Бороде это What kind нравится. of a shakedown is this? You'll need to account for that. You can't just... There are procedures to be followed. Иди нахуй, дед. We'll talk about it Иди later. подрочи. Заебал, не мешай расследованию. I don't know, Я чисто okay? бабки забрал I себе. haven't seen Вы him заставили since Тру говорить. I left to go find Faith since we ran into you. But he didn't kill anybody, so you leave him alone. You don't call the shots here, do you? Neither do you. You were looking for Faith. For her fucking apartment. That's no secret. You saw me there. No, there's more to it. You said you were trying to find something. All right, Dee, since you never answered my first question, what did you want from Faith? I'm not telling you shit. You're a mess, Bigby. Look Ну at давай вот you. это. Сейчас закурим его сигарку. Сейчас я его подпалю. Мы так за Walking Dead делали. I'm Только saving теперь that. это так брутально выглядит и пафосно. This is really... What's the point of this? Покурить я хочу. В чем претензии, блять? What are you planning to do exactly? Fuck! Stop, you fucker! Память чисто. So, this is how it's gonna be. Подожди, ты только сейчас понял, бля? То есть тебя не смущает, да, что я твои бабки спиздил, тебя ударил, ремни затянул, прижег только что сигару, вообще похуй, да? What are you Только сейчас дошло до тебя. doing? Бля, до тебя тоже, я вижу, не доходит. Вот Борода чисто кайфует, блядь, вообще кайф получает. Он же там штаны кончил, я вам отвечаю. Getting answers. I told you to keep yourself under control. Иди нахуй, дед! Он рассказывает все, рассказывает. Все, у меня получается. Не врезай мою работу. Или я тебе сейчас член отрежу, которого у тебя и так нет. Let me handle this. What did you Сука, want Борода, from блядь. Faith? Хватит смеяться, I didn't заебал. want shit from that little thief. More trouble than she's worth. I could say the same about you. Oh yeah? Untie me and see how much trouble I am. That's enough. So she stole something from you and you tried to get revenge. Is that it? You think you're so fucking slick. She didn't take anything of mine. She didn't. She stole from my boss. You think I got anything worth stealing? Your boss. Let's talk about your boss. Вот, мы знаем, что есть босс. Я изначально говорил еще в прошлом Come эпизоде on, Dee. серии. It's clear you're just following orders. So who's calling the shots? No, I'm fucking done. Snow, You just carry this around? It ain't illegal, is it? Эх, я вижу, не хочешь ты по-хорошему, да? Но я пытался. I'm not sure this is really working. Мои методы работы, ты видишь, как он рассказывает? What the fuck? Bigby, you shit! Last chance, Steve. Who are you working for? Fuck you! You're a piece of shit, Bigby. Beauty was right about you. You're just a sick... Beauty. You're full of shit. Oh, we're good. Ясно, ясно, красавица как-то замешана. А на самом начале, как мы только встретились, уже начала нервничать, все рассказывать мне, и потом в конце подозрения прям на нее навели. Когда она сама... Блять, она сама себя выдала, но я решил, ладно, не буду обращать на это внимание, а вот... Блять, они что, работают вместе? Пиздец. That's enough. I will not Уйди от меня, дед, или я тебя сейчас убью. tolerate this savagery. You think someone was trying to kill Snow? Isn't it more likely someone was trying to get back at you by killing her? It's your violent behavior and inability to control your nature that caused this mess. If it weren't for you, Snow might still be alive. Вот это, кстати, последняя капля была. Fuck you. Бля, мне, кстати, так и не дали ночью сделать не стара. Блять, вот это имена, конечно. Потому что можно фотку было Снежки показать, но это было бы минус психика у него, скорее всего. Можно было бы ударить, но я так более-менее жестко с ним это поступил, наверное. А это что, Снежка? Я просто вижу одежду знакомую. Блять, что за хуйня, блядь? Меня что, наебали игра? Или кого-то заколдовали, блядь, под Снежку? Что за хуйня? Или ты клонов создаешь, Снежка?
Это мой шанс тебе засадить. Бля, я в ахуе на самом деле. Что за хуйня? Только на этот раз я что-то не удивлен. Но мурашки что-то не идут. Бля, прикиньте, я по рукаву понял, что это Снежка. Ну, вот так вот. Бля, короче, я не знаю, походу, скорее всего... Или Снежка владеет какой-то магией. Или хуй его знает. Ну, скорее всего, как-то кто-то зачаровался под нее зачем-то. И вот так вот убили не ту Снежку, но Снежку в итоге хотели убить. Короче, довольно интересно. Мне Крейна не дали убить. Ударить, точнее. Блядь, я много чего хотел еще с Тру сделать. Вот не дают вариантов. Нахуй я ремни затянул, вообще говно на самом деле. Этот спит, сука, он когда-то не спит? What the hell was going on down there, Bigby? Я вел Using that допрос. prisoner like that. I thought you could control yourself. I was just doing my job. Oh, that's your job, beating up people. Иди нахуй, блядь, заебешь меня пилить! Такая умная! Давай вставай вместо меня на мою работу. Я посмотрю, сколько ты выдержишь. И как ты на изи пройдешь что-то, блядь. Ладно, я просто решил не говорить и все. И пытался что-то другое сказать. Блядь, она меня так заебала. Я ее засажу и выкину ее нахуй. Ну реально, потому что пиздит и пиздит. Пиздит и пиздит, пиздит и пиздит. Во-первых, у Бигби шоу конкретный, он очень зол, потому что убили Снежку, он пытался отомстить. Плюс Крейн на него давит. И плюс он пытался допрашивать. И допрос шел очень хорошо шел. Но все всегда недовольны. Идите нахуй. Встаньте на мое место, вы нихуя не сделаете. Нихуя, вы будете сосать, сосать и сосать, а потом вас в конце убьют. И еще хоть одно слово, Снежка, я, блядь, тебе просто возьму и глотку перережу. Заебал уже. Нахуй ты ожила? Okay, you're gonna have to explain this, because I'm really not getting it yet. After our conversation in the taxi last night, I got a call from Toad. He said his son found a body. We thought it was Faith at the time. Getting her back here wasn't easy. But hopefully we'll find something on her to help us track down the killer. Or at least to figure out who she is. I should have been there, Snow. I tried calling the business office, but there was no answer. I couldn't find you, or anyone, so I took care of it. Snow? What is it? I'm glad you're not dead. Me too. I just want to get to the bottom of this. I just feel like... Не, ну, кстати, я бы не расслаблялся на самом деле, потому что тот, кто хотел убить Снежку, в итоге узнает, что настоящая Снежка жива, потому что Тру или Тра, бля, я забыл уже, кого мы допрашивали. Он работает на кого-то, и они узнают, что Снежка жива, и все. Может, они хотели Снежку убить, чтобы я растерялся, потерялся, или... Я не знаю. Но тут красавица еще как-то замешана. I feel responsible in a way. She looked just like me. And maybe that's why she was killed. If someone wants you dead, at some point they'll realize they missed their target. And they'll come looking for me. We just have to find out who did this. And why she was glamored to look like me. I mean, that's what it is, right? So, what's our next move? We just keep doing what we've been doing. We do our jobs. And I'm supposed to do what? Sit around the business office twiddling my thumbs? Waiting for the big bad wolf to solve all my problems? I'm the sheriff, Snow. I go out and do the dirty work to keep you all safe. Но вообще я не знаю, почему она так разозлилась. Она, наверное, не поняла мои слова. Я не против, чтобы она мне помогала. Но она, походу, не так поняла. And what am I here for then? I'm not going to be an errand.
Я бы сказал, для чего. Но я уже весь гнев высказался пару минут назад. Girl for Crane anymore. I just want you to be careful. I almost lost you once. I'm not yours to lose. Не, ну ты вообще охуел. Иди нахуй, Снежка. Иди, блядь. Пусть тебя собьют. I'm sorry. Иди нахуй. I know it's dangerous, but I'm Когда тебя убьют, я буду танцевать на твоей могиле. not helpless. I can take care Иди of нахуй, все, заткнись. Даже не открывай рот ко мне. myself. Блядь, I've been doing it for вообще. centuries. Я в ахуе. Орет без причины на меня. Жалуется все время, пилит меня все время. Ни за что, блядь. Я в ахуе. TJ is waiting inside. Ну, я переживаю за нее, говорю как есть. Она возмущается, что она без дела. Сама выбрала эту работу. Она пилит меня по поводу, как работать на моей же работе. Ну, бля, меня так... И такие в жизни же есть. Я так поражаюсь таких людей. He was so freaked out last night, he wouldn't tell us much. Even now, he just stops talking altogether after a certain point. He's pretty Когда shaken они up, лучше знают, so try как not и to be что. too- Лучше you know. тебя, где ты работаешь. I can handle the kid. Okay. Но она намекнула, типа, чтобы я вел себя более-менее культурно, а не как серый большой злой волк. Но мне похуй. TJ's over there. I don't know if you want to talk to him first or after, but let me know when you're ready to see the body. I want to be there. Buffkin, do you have a second? Of course, Miss Snow. Так, а что тут и изучать? Все то же самое. Ну, второй эпизод, понятное дело. Все предметы исчезли. Бигби расстроился почему-то. Хотя один раз уже тер бумагу. Ой, бумагу, лампу. Снова карты Таро? Разбитое сердце, но это факт. Снежками его разбило уже 3 раза. За то, что пилит меня, за то, что ее убили, и за то, что она, блядь, отказывается от моей помощи и обвиняет меня во всем. The moon. Usually this is about deception or confusion. But for me, well, who knows? Это значит, кто-то из наших предатель. Прям в кругу, прям конкретно. И то, что я скоро стану волчонком. I hope you can find what you're looking for. Я найду цель, которую ищу. Pity these can't solve murders. Antacids. Maybe this has been harder on him than I thought. Так, ладно, что тут еще есть у нас? Снова сказка, зачем мне это? Ничего ж не поменялось там. Beauty and Beast. Always putting on a show for each other. Seems like not much has changed between me and Woody. I meant what I said, Snow. I will get to the bottom of this. Вот так вот. А что с мышкой моей, алё? Бля, что это было только что? Snow's perfume. So, check out anyone who fits that profile. You might start with Bluebeard. Right away, Miss Snow. Are you ready to examine the body now? In a minute. Я сейчас пойду с этим Ти-Джеем поговорю. После этого уже пойдем тело обследовать. Oh, that's enough. Mirror, vanish, cancel! What the hell are you doing? Don't even get started with me, Sheriff. What's going on? I saw what you did down there.
Is that how you treat your prisoners? I'd be lying if I said I didn't. Ну да. Иди нахуй, жаба, блядь, не лезьте в мою работу. Я буду решать, как с кем вести, кого как допрашивать. Я, блядь, шериф, ты никто, нахуй. Идешь нахуй. Ты сейчас в болото пойдешь свое. Заебал он меня. But what you did to him was way over the bloody line. You scared the shit out of me, little boy. He saw everything. Я насрать на твоего сына. Okay, Mr. Toad. No. I want an explanation. I'm just doing my job, Toad. Your job is to protect us. That's not what you've been doing. That's enough. Такой умный, блядь, давай на мою работу пиздуй, блядь, и покажи, как надо защищать. Пошел нахуй, жаба, блядь, как же мне все бесит. Я никого не хочу защищать. Я хочу всех тут убить просто. Всех, по очереди, включая Снежку. Mr. Toad, I deeply regret the distress this has caused you and your son. But right now, we need to carry on with the investigation. I will be happy to speak with you about... Тоже мне, блядь, правильнее. Сам сидит, живет без чар. Нарушает законы, блядь. Пиздит у всех своих клиентов, нарушая закон. По-любому у него там еще законы нарушены. И пиздит на меня, как я не выполняю свою работу, правильно. Иди нахуй. Снежка, блядь, который тоже никак не может справиться со своей работой. Все, блядь, сказания живут пиздец как хуёво. И пиздит на меня. Крейн, который вообще насрать на все и пиздит на меня. Все пиздят на меня, а сами нихуя не делают для лучшего мира. Пошли они все нахуй. Пусть сначала себя изменят и сделают лучшее для этого городка, блядь. А потом, блядь, пусть пиздят на меня. your concerns later, but you must understand how urgent this is. We need to talk to TJ. This ain't over, Big B. Жаба, блядь, еще раз так тон на меня повысишь, забудешь, куда смотреть потом. TJ. Точнее, не сможешь. It's all right. Are you ready to talk to Mr. Wolf? Ти-Джей, если мне что-то не понравится, я тебе глаза вырву. Watch yourself, Big B. You do anything. Ты нихуя мне не сделаешь, если я твоему сыну что-то сделал. Ты никто здесь, блядь, и ничто, блядь. Заткнись нахуй, иди муху лови. Hurt me, boy. It's okay. Just start from the beginning. Go ahead, TJ. I go swimming at night sometimes, in the river. I wasn't doing anything bad, I promise. Of course you weren't. We know you're a good kid, TJ. You're okay. Just tell me what you saw. I was there, under the big blocks, and I heard noisy feet. And when I hear that, I'm supposed to go underwater and stay real still and quiet. That's right, son. Then I saw... I saw the lady. It's okay, son. Take your time. The lady fell in. But she didn't have her head on. I thought she was gonna pull me down too. Cause she had rocks on her feet and she kept falling down in the dark parts. Cinder blocks tied to her ankles. Is there more, TJ? Is it true? You know when people are lying? I heard you could do that. That's why you're the sheriff. Yeah, part of my job is being able to tell when people are lying. I'm really good at it. Is there something else you want to say? Please, don't be mad. What is it, TJ? I didn't stay under the water. What? I know I'm supposed to, but I was scared, and I went to the top again. I couldn't help it. I gave you very specific rules. You have to stay quiet and out of sight or bad things can happen. I told you. It's dangerous out there. If someone saw you... You're not in trouble. Like Ellie's not. Not this time, Toad. So you didn't stay underwater? I don't know if anyone saw me, but someone said, "Stop laughing."
And then I was scared, and I went under for as long as I could. Wait, you heard someone? Yes, Why didn't you tell us before? I didn't want to be in trouble. Were those the same words they used? Stop laughing? Try to remember exactly what they said. They said, stop laughing at me. Did you hear anyone laughing? No. Sheriff. Okay. Ладно, блядь, заебал. I'm sorry. After I came up again, there was no one there, and I ran home, that's all. I promise. На самом деле, я бы его допрашивал до конца, но я понимаю, что вот-вот он уже на нервном срыве, тут уже и жаба говорит, шериф намекая. Все, ладно, похуй, блядь. Не буду на него давить. Мы и так узнали про какую-то женщину. I wanna go home. Найди уже, заебал. Okay, you can go. Но знаючи себя, я бы его до того допросил, до того, прям до нервного срыва. Он бы у меня плакал, сидел, но, блядь, я бы узнал все. Но ладно, я решил его отпустить, не знаю зачем. Thank you, TJ. Okay, son. Let's get you home. You did a good job, kid. Come on, then. Не будем малому портить психику, похуй. Он так, наверное, уже испортил. Он какой-то сильно ранимый. That went about as well as I expected. Иди нахуй, блядь! А ты что думал, что его съем или что, блядь? Снежка! You want to go look at the body now? Твою? Блядь, через минуту. In a minute. Я хочу с зеркалом поговорить. You're ready. Иди отсюда, дай. Мне надо с зеркалом поговорить. Я тут все изучил, но надо зеркало изучить. Так, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Скажи мне, повернись, скажи, кто там красивее на свете. Hey, mirror. Hello, Big B. Nice to see you. What were you showing Mr. Toad and his son? Cinderella selling shoes, Rapunzel, Rose, and of course there's you. And I can't help note that you did not rhyme. Do try to stick to the rules next time. Yeah, I'll do that. Бля, там можно было, я думал, можно будет все спросить. Ты знал, что Снежка жива? Ну, бля, скорее всего, он знал. Да не, он по-любому знал. Кто убийца? Там он что знает. The woodsman and I were fighting. Now I want to know where he's hiding. Well, that's helpful. Как всегда бухает, заебал. Where can I find Tweedledum? That piece of scum. Сука, эта улыбка, так и хочется ему пизды дать. Ладно, пошли. Пошли уже на этот труп смотреть. А то Снежка меня заебала. Со своими вот этими трупами смотреть. Also, I'd like you to get me some information on this neighborhood watch program that the Mundys have. I believe I already have some pamphlets on file. You want to go look at the body now? Yeah. Oh my goodness, I almost forgot. Come on. Подожди, получается там тело Снежки или что? Будет сейчас, и мы увидим ее голое тело? Глубоко, наверное. Это, походу, про этот колодец говорил Бигби. Он кому-то там угрожал, что скинет колодец. Походу, в этот.
Походу из этого колодца никак нельзя выбраться. Снежка, ничего личного, но я сейчас тебе пуговицу сверху расстегну. Didn't realize I've never seen her face before now. This is weird. Yeah. The glamour is so effective, it's invasive. But То есть, подожди, можно в любого превратиться, прям в любого, да? Если у тебя какие-то там чары есть конкретные. И они превращают в любого, кого ты только хочешь. То есть такая вероятность, да? Наверное, маленькая очень, слишком. И не факт, что многие додумались в этот момент. То, что Вера может на самом деле быть жива. А подкинули голову на самом деле чью-то другую. Примерно. Предполагаю. То есть на самом деле это не Верина голова, а чья-то другая. Но может и Верина. Бля, ну конечно, как много вопросов, сука, но и всегда мало ответов. just do what you need to do. Что я захочу сделать, тебе не понравится. Check her mouth. There might be a ribbon in there, like before. Anything? Это, конечно, так выглядит странно. Сейчас палец в рот всуну. Can you close her mouth? Может, что-то другое туда засунуть. Слежка, блядь, Снежка. Thanks. Пожалуйста, не мешай меня. Ты меня уже сегодня разозлила. Looks just like Faith's did. But there was nothing in her mouth this time. Do you think it was done by the same person? Hard to tell. Did Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? No. He said he wanted to run more tests. А что если, как это сказать, ленточка как-то связана с этим? Потому что я помню, Вера сделала даже на нее намек. Вдруг оно как-то связано. Вдруг, знаешь, предположение такое, изначально тебе делают как-то нарез над шеей, а потом просто ленточкой завязывают. Если ты что-то не то сделал, тебе просто развязывают ленточкой, и у тебя отпадает голова. Значит, что получилось? Значит, этот персонаж, который превратился в шлюху, была шлюхой. Вот и все. Только как так сделать сначала порез, а потом завязать ленточкой, это ж сложно, бля. Ну это я не знаю, так подумал просто, но возможно это не так на самом деле. That's weird. I don't wear a brooch like that. Maybe it really belonged to her. Not part of the glamour. Looks like something from the homelands. Buffkin, do you recognize these symbols? No, nothing I've seen before. Track marks. She used Mundy drugs? Looks that way. Pretty heavily, too. I hear they only go for the legs if they've used up the veins in their arms, or if they're trying to hide the marks. Wait. If the glamour is supposed to make her look like me, shouldn't it be concealing things like track marks? That brooch, too. Why would it change everything else? I've never seen one this sloppy. It might be a cheap one, just to get the job done. The witches upstairs know what they're doing, that's why they cost so much. Unless someone is making glamours illegally? It's not technically illegal, miss. It's not encouraged for sure, but there aren't any laws specifically forbidding it. So there's some sort of black market for glamours? One would assume so. I imagine anyone with access to the proper books and training could theoretically produce a glamour. Yet another thing to worry about. Black market or not, it's a pretty good match. Look at that. The buttons aren't exact either. There's an extra one here. Rope marks. She was tied up? They tied cinder blocks to her ankles, so she would sink. Oh. Her fist is clenched. So she fought back? No marks on the knuckles. Oh. Maybe she was grabbing something? Maybe.
What are you doing? Only way to find out. Делай свою работу, Снежка, заебешь. Jesus, Bigby. What is it? Flowers. Yeah. You're right. These buttons are wrong. I wonder... What? Ну, расстегнуть хочу. Snow, I need to open her code. Bigby, just let me. We're making progress. Let's see what else we can find. Well, I certainly hope you're behaving yourself up here, now that you're done smashing bottles on people. What have you found out? I haven't finished yet. Well, get on with it then. We can't waste too much time here. Но если ты мешать не будешь, блядь, на тупые разговоры и тупые доебы ко мне, то я, блядь, буду заниматься своей работой. И не терять на это время. We should keep going. Are you wearing silk lingerie, Snow? Why do you want to know? I'm just trying to see if the clothes are exact. They're not. А какие можешь показать? What is that? It's your perfume. How do you know what perfume I wear? You can't fool this nose. Also, I saw the bottle. Потому что я маньяк. Desk. Looks like someone picked it out for her. So, someone gave her instructions. И не случайно то, что у Крейна на столе стоят твои же духи. Ну, может, это ты поставила, конечно, но все равно хз. I've seen things like this before. It's definitely magic, though witches don't usually craft objects these days. I don't think it's wise to fool around with that. It's some kind of black market magic. Who knows what it could do? We should have it looked at. Just to make sure it isn't dangerous. Don't you think? Will you keep quiet? Huh. What? There's something in here. How do we open it? I think I can figure it out. Something to do with these rings here. Просто порядок правильный поставить и все. Вот и вся сложность. Наверное, кто делал эту загадку, вообще умом не отличался хорошим. A deer. What does that mean? Вообще олень это хорошо, значит. Наверное. Типа волосы Снежки и фотка ее, чтобы было более четко, да? Превращение. Is that... It's your hair. Someone must have taken this from my apartment. I noticed it was missing, but I didn't think. This was the last picture I had of Rose and me. My sister and I don't talk much anymore. Who did this, Bigby? She's a troll? You gotta be kidding me. Holy shit. Well, that helps explain the glamour. Kind of. Who is she?
wasn't there before. Who do you think she is? I don't know many trolls, I'm afraid. Should have left them all back in the homelands. You don't mean that, do you? She looks like Holly. The owner of the Trip Trap? No, she looks a little... Oh no. What is it? It's not Holly, it's her sister Lily. She was reported missing, but Так я и не говорил, что это Холли, я намекал, что это типа ее сестра, скорее всего. I guess it just slipped through the cracks. We have to go tell Holly. Right. Who knows, she might know something about this. Who Lily was seeing. Well, certainly another troll. Ты чё такой нервный You стал? can't go out there. Why not? It's too dangerous. Someone tried to kill you. Bigby, you can't let her go out there with you. You'd be putting her life at risk. Bigby is not in charge of me. He's in charge of this investigation. That's not the same thing. If Snow wants to come with me, I'm not gonna stop her. But We should leave now. You ready? Yeah. А лучше пусть Снежка будет со мной ходить, чем она будет где-то здесь, с этим уродом старым, и в небезопасности. Лучше пусть со мной ходит. Так безопаснее более-менее хотя бы. Ну и плюс вдруг Снежка мне поможет в чем-то. Так, ну все, я думаю, будем на этом серию заканчивать. Да, вот уже и сохранение произошло. Вот такая у нас довольно интересная серия получилась. Снежка все же живая. Все тупо, блядь, меня обвиняют и жалуются, как я допрашиваю, как я веду свою работу, как я защищаю. Просто в ахуе я, на самом деле, с этих всех. У меня желание не защищать их, а убить всех просто. Короче, узнали, что красавица как-то причастна. Ну, бля, короче, вы все сами видели, я не знаю просто, что говорить. Недовольство у меня больше, потому что меня все заебали здесь. Они меня во всем обвиняют. Как будто они лучше справятся с моей работой. Но становится интересно, на самом деле, очень интересно. Посмотрим, что будет ждать в следующей серии у нас. Тоже все. Подписывайся, комментируй, ставь лайк. Не забывай нажимать на колокольчик. Увидимся в следующей серии. Всем спасибо и всем пока.